Ja, soviel zur schlauen Brille. Im nächsten Vortrag geht es eher um die Bewegung von A nach B. Die Geschichte Fördertechnik ist eigentlich erzählt, die kennt jeder. Das neue Ding ist AGVs, AMRs, FTF, FTS. Es gibt so viele Namen dafür, so viele Sachen, die man gar nicht so leicht einordnen kann. Und deswegen freue ich mich, dass Jörg Faber von MiR da so ein bisschen Licht reinbringt und uns erzählt, warum MiR eigentlich AMRs macht, was AMRs sind und was daran so toll ist. Viel Spaß. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, ich freue mich sehr, hier bei Ihnen jetzt zu sein und Ihnen etwas näher zu bringen unter dem Motto MiR, Mobile Industrial Robots, a better way. Und hier kurz die Agenda meines kurzen Vortrages. Ich werde Ihnen etwas über das Unternehmen erzählen, damit Sie einen kurzen Einblick bekommen. Ein paar Informationen zum Thema Logistik und Trends und die Herausforderungen. Was ist ein MiR-Roboter? Wie arbeiten diese Roboter? Und was ist ein MiR-Ökosystem? Kurz zum Unternehmen. Wir beschäftigen heute 230 Mitarbeiter. Hauptstandort ist in Dänemark-Odense. Wir haben 180 Distributoren in 55 Ländern und sind mit 7 eigenen Büros weltweit vertreten. Die Geschichte: Wir sind ein relativ junges Unternehmen. Die Idee ist mit unserem Gründer Niels Juel Jacobsen 2011 entstanden, wir haben es eben schon gehört, einen Transportroboter, ein System zu entwickeln, was wir unter der Begrifflichkeit AMR, autonomer mobiler Roboter, vertreiben. Und 2015, also knapp 3 Jahre nach der Idee, haben wir das erste Fahrzeug, den MiR 100, auf den Markt gebracht. Auf dem Zeitstrahl sehen Sie dann jedes Jahr ein weiteres Produkt. 2018 sind wir dann als ehemaliges Start-up von der Firma Teradyne Incorporation, einem amerikanischen Konzern im Bereich automatischem Testen und auch Inhaber der Firma Universal Robots, übernommen worden. Und das letzte Produkt, was wir vorgestellt haben, stammt aus diesem Jahr. Welche Herausforderungen und Trends sehen wir in der Logistik? Wir haben die fortschreitende Individualisierung der Produkte, wir haben einen nicht unerheblichen Preisdruck auf die Logistik, wir haben eine nicht unerhebliche Veränderung in den Bedürfnissen und Demands, also was ist die Vorhersage der Kapazitäten, die ich eigentlich brauche. Wir sehen einen starken Trend im E-Commerce, der sich in der Intralogistik auch widerschlägt. Wir haben die Aktivitäten beim Kauf und wir haben eine demographische Herausforderung, gerade in der Logistik. Das führt dann auf der einen Seite trendgetrieben auch zu Lösungsanforderungen, ja, die hier mal aufgezeichnet sind. Der eine Bereich ist, dass nicht unerheblich viel im Materialfluss nicht wertschöpfend ist und damit auch viele Unternehmen zwar Kosten sehen, aber diese nicht wie in der Montage als Stückkosten im Prinzip beschreiben können. Die Individualisierung führt dazu, dass wir natürlich das Problem haben, skalierbare Plattformen idealerweise zu verwenden. Starre Systeme liefern uns nicht die Flexibilität und nicht die Dimension der Skalierbarkeit, wie wir sie eigentlich heute als Anforderung sehen. Und dann haben wir sicherlich die Möglichkeit, die technische Möglichkeit, heute mehr zu automatisieren wie vor einigen Jahren noch. Wo sehen wir uns in der Welt der Intralogistik? Wir haben einmal auf der rechten Seite die konventionellen Fördermittel, Gabelstapler, AGVs, in dem Sinne als Flurförderfahrzeuge, aber spurgebunden, Conveyor jeglicher Art und den Mensch, der also den Transport, Intralogistik von Lager zur Montage, von der Montage zurück ins Lager übernimmt. Und ein mobiler Roboter von MiR, ein AMR, ein autonomer mobiler Roboter, bietet im Prinzip Sicherheit,
Gabelstaplerverkehr ist grundlegend ein recht herausforderndes Transportwesen mit Blick auf Sicherheit. Unfälle sind nicht unbedingt selten und der Stahlverbau in den Unternehmen ist relativ groß, um weitere Schäden auch zu verhindern. Die Effizienz, aber auch die Agilität auf dem Roboter. In einer einfachen Illustration möchte ich den Unterschied zwischen einem autonomen mobilen Roboter und einem AGV beschreiben. Trifft der autonome mobile Roboter auf ein Hindernis, hat er aufgrund seiner Möglichkeiten die Voraussetzung, auch Lösungen zu finden, Hindernisse zu umfahren. Während ein klassisches AGV oder FTS spurgebunden auf ein Hindernis trifft, das Hindernis im Prinzip aus dem Weg geräumt werden muss, bevor es weiterfahren kann. Das an der Stelle mal ganz einfach. Die Roboter von MiR. MiR 250 lasse ich für sich sprechen erstmal. Get ready to automate and improve your internal logistics with the MiR 250 from MiR, a robot that exceeds expectations. It is brilliantly simple to set up, and its small footprint means the robot can be used for a wide range of applications. The MiR 250 can carry payloads up to 250 kilograms or 550 pounds and has a speed of up to 2 meters per second. The robot's increased adaptability help optimize internal logistics without changing layout. It can also drive through spaces as narrow as 80 centimeters. So doors, elevators, and slim passages that can be an obstacle for other robots are not a problem for the MiR 250. The MiR 250 ensures minimal downtime with easy access for service. The robot also comes with an upgraded fast charge-enabled battery with 10 hours operational range. Furthermore, you have the possibility of manually switching the battery in a matter of minutes, so you can run the robot 24/7. The MiR 250 comes with enhanced components and is extremely sturdy and robust, ensuring a long lifetime. The MiR 250 comes equipped with the latest laser scanning technologies, 3D cameras, and proximity sensors located in the corners of the robot, ensuring no blind spots. All of this and much more make the MiR 250 the safest collaborative autonomous mobile robot on the market. The robot communicates with its human colleagues with integrated sound, brake, and turn signals, so people always know what it will do next. With MiR Go and third-party top modules, you have a world of flexibility for customizing the MiR 250 to fit your production setup. And out-of-the-box standard top modules for the MiR 250 are available directly from MiR. Get in touch with us today to learn more about how we can help automate your internal logistics. MiR, a better way. Ich denke, das war beeindruckend. Unser letztes Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben, in einem kurzen Video am besten für Sie im Prinzip dargestellt in vielen der Einzelheiten. Hier haben wir einen Überblick über das gesamte Portfolio. Von links nach rechts sehen wir die Leistungsklassen 100, 200 Kilo auf einer Plattform, die ersten beiden Modelle, die wir auf den Markt gebracht haben. Den 250 als letztes Modell in der dritten Baureihe, die wir haben, und 500er und 1000er in der Baureihe für 500 Kilo und 1 Tonne. Im unteren Segment sehen wir noch einen MiR Hook, der es ermöglicht, wie wir gleich sehen werden in ein paar anderen Bildern und Videos, die ich mitgebracht habe, für eine Art Anhängerbetrieb. Wir haben eine AI-Kamera, um als Sensor weitere Informationen dem Ökosystem im Betrieb zu geben. Ein Fleet Manager, der mehr wie einen Roboter dann auch steuert. Eine Ladetechnik, wir sind batteriebetrieben, und einen Aufbau, in diesem Fall sehen wir hier einen Aufbau für einen Palettentransport. Wie arbeitet jetzt ein AMR real und doch erstmal kurz animiert? Auf der einen Seite ein Bild, wie man sich vorstellen kann,
nicht nur Science-Fiction-mäßig, sondern generell, wie sieht denn der Materialfluss in einer Montage perspektivisch vielleicht aus? Hierzu habe ich auch eine kurze Animation mitgebracht, die für sich selber spricht. Weil sie vom Wareneingang den Transport mit einer MiR 500 oder 1000 als Palettentransport zeigt. In Verbindung mit einer Zwischenlagerung als Direktbelieferung für die Montage oder Zwischenlagerung über einen Gabelstapler, der ein Regal bedient. Auf der Auslagerungsseite hin zur Kommissionierung. Zur Produktionsbedienung. Dargestellt, wie eine Mission abgerufen wird. Die Interaktion mit dem Menschen und das Kollaborative des Roboters, der sich Wege mit allen anderen Teilnehmern auch teilen kann. Bis zum Bereich, dass fertige Produkte im Prinzip wieder das Gebäude, die Fabrik verlassen, nachdem sie kommissioniert wurden. Jetzt würden Sie sich ja fragen, jetzt hat der Herr Faber also schöne, bunte, animierte Bilder mitgebracht. Ist das nur Vision oder ist das auch schon Realität? Und vor dem Hintergrund habe ich mir gedacht, ich bringe ein paar Beispiele mit von realisierten Projekten, wo man also vom Prinzip aus zur Realität schreitet. ICM of UNSA is a wholesale company in the areas of security equipment and clothing. With an enormous warehouse, it has worked to optimize its internal transport. We have to drive relatively long distances, which is not very productive, and it's why we've looked into how to streamline these internal transports. We chose to start using MiR robots to move palletized goods from our receiving area into our narrow aisles where our high-reach trucks operate. Goods arrive in the receiving area on a daily basis, and 3 MiR robots have a station just inside. When the goods arrive, we receive them, rack them, and set up a mission on our tablet, and then dispatch the robots. It's very easy to manage, very user-friendly. The mobile transport robot drives into the warehouse where it delivers the goods to be picked up by the high-reach trucks. The forklift operator can communicate directly with a robot via the user-friendly interface and easily clear a rack. Together with our forklift trucks, the 3 MiR robots have optimized our internal transport.
We receive about 200 pallets a day, and roughly 80% can be conveyed by MiR, while the rest have to be placed on the floor for picking. So what do they drive? We can get them to transport at least 80 to 100 pallets a day. I'm convinced we can free up one employee for other more valuable creating tasks in our company. To streamline their operation every day, we need these racks where we physically put the pallets in all the aisles throughout my warehouse. So no matter what we receive, I can move it to where it has to be placed. So we've gradually started up with 10 or 15 units, but we need more. MiR Fleet, which coordinates the MiR robots with the high-reach trucks, is particularly valuable to the company. It's a brilliant program, it gives us great overview, and it's easy to learn. It's been set up for us in a user-friendly interface. You can see the whole warehouse. You can see the robots and their missions and where they're headed. You can start them up, stop them, and pause them too. When we started looking into it, we discovered that the MiR solution would benefit us more than an AGV solution could. We get greater capacity for the money because we can move more goods for the same cost. And whenever a MiR encounters an obstacle, it drives elegantly around it, so we don't lose time. Whereas an AGV has a more rigid operating pattern. At the Unsa company, they're starting to find new ways to use the MiR robots. I'm convinced that the MiR robots are here to stay. Perhaps we'll need even more. In my view, this will create value for our company for many years to come. Honeywell is a massive multinational company with revenues of around $40 billion. They are split into 4 businesses. We work in safety and productivity solutions. We first got the MiR robots on site in 2016. We decided to do a phased approach into production. So we got one robot starting to do one line, and then we introduced the other robots, and then subsequently more lines. We started on the MiRs just doing manual assembly line stuff in a very basic format. We upgraded the MiRs to have a conveyor system on them. They can now go down to the warehouse and collect raw material, and then they can deliver that to the lines. They can make a decision whether they need to further on go and do more work, like get an extra box, or it will just continue on and join the rest of the workflow. We've integrated RFID scanning technology so that we can check what's in the box. The robot knows which line that product needs to go to, so it automatically takes the box, scans the contents, and takes it to the correct manufacturing line. By putting the conveyor on the MiR, we gain the flexibility of being able to move anything where we want around the factory, which means with our lean principles, we can tailor lines, we can move things. We don't have to have a conveyor running throughout the whole factory, which is very fixed and expensive to move. We just tell the MiR the new location, and it just goes and automatically updates its mission to go to that position. Some of the standout features on MiR, how easy it is to use. You can get it set up and working within a few minutes. Also, we use Fleet to take orders from our smart conveyor and our semi-automated smart conveyor, equally interface into third-party equipment through the WISE module. When you want to integrate the top module, normally with automation, the integrating to different manufacturers, brands of products is where the challenges happen. Fortunately with MiR, they have an open interface, so we can connect third-party equipment to the robot, such as the RFID scanner, the top module conveyor, and other sensors which we've needed to add. What we also liked is we've developed some software here which is web-based, and MiR is also web-based. So from any web page you can go in and fully program the robot and gain access to all the sensors. User-friendliness of the robots is really important for us because we want to make it as easy as possible for people using and interfacing with these robots. In the case of the warehouse conveyor, we've got rid of any user interaction in terms of telling the robot where it needs to go, and when they do have to interact with the robot, it's just a touch of a button on the screen, so they've no more interaction than that. The impact on the site has been huge because we can now support 15 lines, and we can just increase that as we go. We're not at capacity yet, we still have time where the robots are in downtime, and we've recently just hit 13,000 missions on our site. To date, we've got MiR robots in 5 factories. In terms of return on investment, the total investment made for all the steps of our project has paid back within 2 years.
which is what Honeywell is looking for in terms of new investment and payback. The bodywork plant in Valencia has a surface area of approximately 300,000 square meters, and we build 2,000 vehicles a day. Incorporating 3 MiR robots into our assembly line has allowed us to convert a routine distribution job into a highly skilled job. The satisfaction we have achieved with the installation of these 3 robots in the distribution of industrial materials has permitted us to open up new fields to the incorporation of new robots in the bodywork plant and even beyond, in other sections of this factory. We have already proven that these robots are able to learn their route by themselves, as well as that they are perfectly able to interact with our employees and forklift trucks in complete safety. Of the 3 MiR robots we made for this project, the first was christened as Survival because what it did was to survive an extremely hostile environment. In this particular case, the solution we used for this autonomous collaborative robot was to transport the replacement parts of the production equipment from the warehouse to the production lines. It was one of the first applications that we developed for the Ford Valencia bodywork plant. Now I can tell you that Survival has survived this hostile environment. Today, it is still distributing these pieces from the warehouse to the production lines. It was important to us that the robots had 3 characteristics. The first was that the robot's navigation did not require external elements such as external beacons, magnets in the flooring, or tape on the ground. We mapped the testing area and the robot started working. In an environment as complicated as ours is, that was something to be grateful for. It does not require any changes because the robot can adapt perfectly to our application. It does not need external elements. The only thing we had to do was to map the plant, its working environment, and then program the points where we needed it to unload. Making the robot easy to use was extremely important to us. I would split the ease of use into 2 parts. First, how easy it is to use the robot itself, and second, how easy it is to use our application. With regard to the robot, it is structured so that anyone can use it, even if they are not familiar with the world of mobile collaborative robots, because it is a very friendly environment. With regard to our relationship with MiR, it has always been very smooth and they helped us quite a lot from the very beginning, both when we developed ideas and providing us with more ideas and guiding us through the process. With respect to the efficacy of this MiR robots project, I would say that it's been rather elevated since each robot works for 6 hours a day, which is what we need, making a total of 18 hours a day between the 3 robots. We are in Nemestivo in the northern part of Slovakia, where the Slovakian branch of Visteon Group is located. We manufacture instrument panels for different automotive OEMs. Our annual production volume is 2 million units. We operate 24/7 in 3 shifts, 5 days a week, and we have 700 employees. Before, we used manual work to transfer materials, but we started looking at other logistics solutions. We decided to use the robots from MiR to save costs. I consider MiR's autonomous mobile robots the most efficient solution in the market. We learned about MiR when we conducted a market survey. We found it to be a very good option, and MiR is now a standard for Visteon globally. The MiR robots help us save labor costs. We use the mobile robots at 3 different locations in this facility. The robots supply materials for the printed circuit board production, they collect waste, and move materials in the injection molding production, where the process is very simple for the employees. We chose the solution from MiR as we saw 3 significant benefits. First of all, because of its high flexibility, that means that the robots can be used in various production processes. Another benefit is the programming, which is easy and intuitive. This means that we don't need a specially trained expert to use it. It can be managed by a regular employee.
The third benefit is that it is very user-friendly and easy to use for our employees in the production, where MiR is summoned by a simple click and it performs the programmed tasks. Like any change, the implementation of the MiR robots was met with a bit of concern in the beginning. People tested what the robot can perform, whether they can go around an object, which they really can. The robots convinced the employees that they are not dangerous. On the contrary, they are very helpful. Thanks to daily interactions, people found out that the robots are their true helpers. Currently, we are using 4 mobile robots with 2 different top modules. One of them is a fixed shelf, and the other one is the ROEQ, which automatically picks up and delivers a cart from a fixed station. The robots are at the moment operating at 3 shifts. The autonomous navigation of the MiR robots in the production area has strengthened our belief in the product as well. MiR can open rolling gates through a Wi-Fi module, it can drive through tunnels, stop at predefined spots, and avoid the employees. It can solve challenges that might come up on its route without the employees having to assist it, and they don't have to worry about its movement either. The basic rule for investments at Visteon Group, for example in the case of MiR, is that the payback period must be no longer than a year. MiR is living up to that. Our company plans to expand with one more fleet of robots. It is not only what MiR can do, but also the great service we get from the distributor as well as from MiR. Eins habe ich noch. Whirlpool is the world's largest manufacturer of home appliances. Here at Loads, we produce dryers. We also manufacture freestanding cookers and, according to the group's needs, plastic components. We hire around 1,500 employees. In our dryer factory, one dryer is finished each 15 seconds. The amount of supplied components per assembly line is enormous. Mobile robots do not only create a completely new opportunity to deliver those elements without human involvement, but also significantly increase our safety, since we avoid any potential collisions between assembly line employee and devices such as a forklift truck or a tugger. Three MiR robots operate automatically. They deliver dryers doors from pre-assembly to assembly line. After receiving the signal from the line, robot starts completing the mission. It moves to a designated place on the pre-assembly line and drives under a cart, which is prepared for delivery. The robot spreads side elements of the top module in order to hook it. After that, the cart is transported to the assembly line. When the robot reaches the assembly line, it unloads full boxes. At the same time, empty boxes are collected from the upper flow rack on the assembly line. Those boxes gravitationally slide into the MiR's cart. MiR fleet allows to manage deliveries so that robots could prioritize orders and supervises the battery charge, which enables us to work continuously. When starting the project, we check the estimated time of the return on investment. In our case, it is 2 years. MiR robots ensure safety, improvement of productivity, low automation costs, and flexibility in changes of the layout. We already introduced MiR for another type of application in an Italian plant. Then we are piloting in a second Italian plant another application of MiR. The next 2 years we are going to increase the usage of mobile robot. Both in the same plant we have already some applications,
and also introducing the same type of technology in other plants. Ich hoffe, dass ich mit diesen Bildern, die ich ausgewählt habe, Ihnen das Betreiben der MiR-Roboter näher habe bringen können. Wir haben viele unterschiedliche Applikationen gesehen. Heute haben wir über 5000 Roboter weltweit im Betrieb und wir leben davon, dass wir ein Ökosystem aufgebaut haben, was aus dem Roboter selber besteht, aber wie Sie eben gesehen haben in den Applikationen, die Top-Module natürlich umfasst, die lösungsrelevant sind für die Anwendung bei den Kunden, einem Fleet Manager, eine Kommunikation zwischen dem Roboter und der übergeordneten Steuerung per WLAN und einem Servicekonzept, einem weltweiten Servicekonzept, was wir verwenden. Aktuell vielleicht noch, ein Top-Modul gibt es auch unter der Pandemie. Das sind Desinfektionsmodule, mit denen unterschiedliche Indoor-Applikationen von Viren befreit werden, was im Prinzip als solches ganz interessant ist. Haben Sie Fragen? Meine Zeit ist abgelaufen. Wenn keine Fragen bestehen? Ich hätte tatsächlich noch 2 Fragen. Ja. Eine Frage, wie oft müssen Sie am Tag den Unterschied erklären zwischen AGV und AMR? 9 von 10 Fällen. Ja, habe ich mir gedacht. Es ist auf jeden Fall super interessant, auch anhand der Bilder zu sehen, was wirklich der Vorteil ist von so einem AMR. Dass man da kollaborativ Fläche gemeinsam nutzen kann und auch eine Fläche nutzen kann, die sehr, sehr volatil ist. Ja. Ständig verändert, ständig das Layout anspruchsvoller macht für einen Roboter. Aber ich bin da auch ein Fall, also ich habe auch lange gebraucht, um den Unterschied zu verstehen, beziehungsweise nicht mehr zu verwechseln. Und ich habe auch noch eine zweite Frage in dem Kontext, und zwar, ist das Produkt etwas, was mit klassischen Fördermitteln, beispielsweise, Sie hatten ja ganz am Anfang klassische Stetigförderer und Unstetigförderer gezeigt, ist es etwas, was eher kollaborativ funktioniert? Oder etwas, der AMR etwas, was substituiert? Also ist das Beispiel etwas, was perfekt ein Stapler ersetzen kann, Unstetigförderer, oder perfekt einen Stetigförderer ersetzen kann? Also zum einen kann es auf jeden Fall kollaborativ sein mit allen Systemen. Es liegt immer ein bisschen daran, was sind die Anforderungen, was möchte man erreichen. Stetigförderer sind immer dann im Prinzip klar im Vorteil, wenn das Volumen klar ist und der Durchsatz im Prinzip vom Stetigförderer geliefert wird. Da wird der AME mit seiner Transportleistung nie drankommen. Aber er wird natürlich dann dem Stetigförderer den Rang ablaufen können, wenn es auf Flexibilität ankommt, also Layout-Änderungen eher mal vorkommen und der Stetigförderer ist damit zu statisch. Oder wenn es um Skalierbarkeit geht. Ich weiß heute noch gar nicht, ob ich 5, 10 oder 1000 Teile transportieren muss. Dann ist der AMR im Prinzip eine recht gute Lösung, um skalieren zu können. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine. Dann nochmal Dankeschön. Danke sehr.